ఎస్ఎల్ఈ అంటే సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథ్రోమాటోసిస్. ఇది ఒక ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్. వరల్డ్ లూపస్ డే ఎప్పుడు అంటే May 10th ఉంటుంది. దీన్ని సిస్టమిక్ అని ఎందుకు అంటామంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎరిథ్రోమాటోసిస్ అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే పేరు, స్కిన్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. సో అందుకే సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథ్రోమాటోసిస్ అనేది పేరు వచ్చింది. దీంట్లో ఏమవుతాయంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఎగ్నెస్ట్ అవర్ ఓన్ యాంటీజెన్స్. అంటే దీంట్లో సెల్ఫ్ టాలరెన్స్ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ మీదనే యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఈ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది బ్లడ్లో కలిసి డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ మీద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టైప్ 3 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. అదే రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో అయితేనేమో ఇది టైప్ 4 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. అంటే టీఎస్ సెల్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఎస్ఎల్ఈ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టైప్ 3 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. దీంట్లో యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్గాన్స్ మీద డిపాజిట్ అయ్యి అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ టైప్ 3 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. సో ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ deposited in various tissues and induce inflammation. సో SLE డెఫినేషన్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఇన్వాల్వింగ్ మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ characterized by vast variety of antibodies, particularly anti-nuclear antibodies, in which injury is caused by deposition of immune complexes and binding of antibodies to various cells and cell tissues. అంటే ఓవరాల్గా ఏంటంటే యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది డిఫరెంట్ బాడీలో ఉన్న సెల్స్కి బైండ్ అయ్యి అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో మెయిన్గా ఏ ఆర్గాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే ఇంజరీ టు స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, కిడ్నీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, అండ్ హార్ట్ ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు, లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు, ఇట్లా ఏవైనా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు. సిమిలర్ టు మెనీ అదర్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ SLE ఎఫెక్ట్ ద ఉమెన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్. ఫీమేల్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కంపేర్ టు మేల్స్ టు ఫీమేల్ రేషియో చూసుకుంటే 9:1 ఫీమేల్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. మోస్ట్ కామన్ ఎఫెక్టెడ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏంటంటే 20 to 30 years ఆఫ్ ఏజ్. హాల్మార్క్ ఆఫ్ SLE ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఈ యాంటీబాడీస్ అనేది నార్మల్గా ఎవరైతే జీన్ ససెప్టబుల్ ఉన్న పర్సన్స్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంటీజెన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వారిలో ఆ జీన్స్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి దానివల్ల యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఇథియోపాథోజెన్సిస్ చూసుకుంటే మెయిన్ ఇది రావడానికి ఏంటంటే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటి వల్ల SLE అనేది యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. నార్మల్గా ఏంటంటే సెల్ఫ్ టాలరెన్స్ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది. అంటే ఏది సెల్ఫ్ యాంటీజెన్ కాదు అని తెలుసుకునే మెకానిజం అనేది లాస్ట్ అయిపోతుంది. సో సెల్ఫ్ యాంటీజెన్ కూడా ఫారిన్ యాంటీజెన్ అనుకుని యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతాయి. మెయిన్గా జెనెటిక్ కాజెస్ ఏంటంటే ప్యాథాలజీ చూసుకుంటే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ జీన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే TRIGS1 జీన్, HLA-DQ జీన్. ఈ జీన్ అనేది HLA-DQ MCH. ఈ జీన్ అనేది సింథసిస్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ లైక్ స్మిత్ యాంటీబాడీ అండ్ యాంటీ-DS యాంటీబాడీ. సో ఎర్లీ కాంప్లిమెంట్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న కానీ C1, C2, C4 ఇవి కూడా SLEతో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇమ్యునలాజికల్ కాజెస్ లైక్ ఇన్అపరెంట్ B cell యాక్టివేషన్ డ్యూ టు న్యూక్లియర్ యాంటీజెన్స్ ఇవైనా కావచ్చు. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే యూవీ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ ఎప్స్టైన్ బార్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే న్యూక్లియర్ యాంటీజెన్స్ అనేది ఇవి రెండు సెల్స్ను డ్యామేజ్ చేసి సెల్ వాల్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల న్యూక్లియర్ యాంటీజెన్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఎక్స్పోజ్ అయిన న్యూక్లియర్ యాంటీజెన్స్కి
యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ ఇలా. సో ఈ విధంగా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎస్ఎల్ఈ ఏంటంటే ఇది మల్టీ సిస్టమ్ డిజార్డర్ కాబట్టి దీనిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఇంక్లూడ్స్ క్లినికల్ ఉంటుంది, ల్యాబొరేటరీ డయాగ్నోస్టిక్ కూడా తీసుకుంటాం. దీనికి నిమోనిక్ ఏంటంటే సోప్ బ్రెయిన్ ఎండి. ఎస్ అంటే సిరోసైటిస్ అంటే ప్లూరైటిస్ పెరికార్డైటిస్. ఓ ఫర్ ఓరల్ అల్సర్స్, ఓరల్ అండ్ నాసోఫారింజియల్ అల్సర్స్. ఏ ఫర్ ఆరిథ్రైటిస్, 2 or more than 2 జాయింట్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. పీ ఫర్ ఫోటోసెన్సిటివిటీ, ర్యాష్ డ్యూ టు సన్లైట్, ఫోటోసెన్సిటివ్ ఉంటుంది. బీ ఫర్ బ్లడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డిక్రీజ్ ఆర్బీసీ ఉంటుంది, డిక్రీజ్ డబ్ల్యూబీసీ ఉంటుంది, డిక్రీజ్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఫర్ రీనల్, ప్రోటీనీరియా ఉంటుంది, పర్సిస్టెంట్ ప్రోటీనీరియా అనేది ఉంటుంది. ఏ ఫర్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ ఫర్ ఇమ్యునలాజికల్, యాంటీ డిఎన్ఏ యాంటీబాడీ, యాంటీ స్మిత్ యాంటీబాడీ, యాంటీ ఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ. ఎన్ ఫర్ న్యూరలాజికల్ symptoms like seizures ఉన్న psychosis ఉన్న in the absence of provoking agents. M for malar rash, D for discoid rash. డయాగ్నోసిస్ ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫోర్ చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ ఎనీ 4 అయినా ఉండొచ్చు. ఐదర్ అట్లీస్ట్ దానిలో అట్లీస్ట్ 1 క్లినికల్ ఉండాలి అండ్ 1 ఇమ్యునలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి, లైక్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ అలాంటివి. ఇది మల్టీ సిస్టమ్ డిజార్డర్ కాబట్టి అన్ని క్లినికల్ ఫీచర్స్ తీసుకోరాదు. సో అందుకనే అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని తీసుకున్నాం. సో క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఈ చూసుకుంటే ఫీవర్ ఉంటుంది, వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది, మైల్డ్ లింఫాడెనోపతి ఉంటుంది. ఇవన్నీ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లేర్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ యాక్టివ్ స్టేజ్లో. అండ్ ఫ్యాటిగ్, లో గ్రేడ్ జాయింట్ పెయిన్ ఉంటుంది, నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్టివ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఇవి రెండు యాక్టివ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లేనప్పుడు, ఇది యాక్టివ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు. సో ఇది మల్టీ సిస్టమ్ డిజార్డర్ కాబట్టి ఏ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనేది చూద్దాం. సో జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే ఆర్థరైటిస్ అంటాం. సో దీనిలో మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఆర్థరాలజీ ఉంటుంది. మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ 90% పేషెంట్స్లో అసోసియేటెడ్ థియరీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది. సైనోవైటిస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ అపరెంట్ క్లినికల్ జాయింట్ స్వెల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇందులో జాయింట్స్ డిఫార్మిటీస్ ఏమి ఉంటాయంటే మ్యారేజ్ డ్యూ టు జకార్డ్స్ ఆర్థ్రోప్లాస్టీ, జకార్డ్స్ ఆర్థ్రోపతి డ్యూ టు టెండన్ డ్యామేజ్, జకార్డ్స్ ఆర్థ్రోపతి ఉంటుంది. అదే స్కిన్ చూసుకుంటే మోస్ట్ కామన్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఈ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ ప్రెసిపిటేటెడ్ బై యూవీ లైట్. ఈ స్కిన్లో 3 types ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటంటే క్లాసికల్ ఫేషియల్ ర్యాష్ ఉంటుంది, దీన్నే మాలార్ ర్యాష్ అంటాం. అప్ టు 20% పేషెంట్స్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ erythromatosis raised and painful. సో దీనిలో క్లాసికల్ ఫేస్ ర్యాష్ ఉంటుంది. అకర్స్ ఓవర్ ద చీక్స్ అండ్ స్పేరింగ్ ద నాసోలేబియల్ ఫోల్డ్. ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఓన్లీ ఇవి చీక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దీన్నే బటర్ఫ్లై ర్యాష్ ఆర్ రోసాకా మిమిక్స్ ద ర్యాష్ స్పేరింగ్ ద నాసోలేబియల్ ఫోల్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్కైడ్ ర్యాష్ ఉంటుంది, క్యారెక్టరైజ్డ్ బై హైపర్కెరటోసిస్, ఫాలిక్యులర్ ప్లగ్గింగ్ విత్ స్కేరింగ్ అలోపేషియా ఉంటుంది. తర్వాత డిఫ్యూజ్ నాన్ స్కేరింగ్ అలోపేషియా ఉంటుంది, మే ఆల్సో అక్కర్ విత్ యాక్టివ్ డిసీజ్ అండ్ క్రిటికల్ ఎరప్షన్స్.
livido reticularis, feature of antiphospholipid syndrome, and frankly vasculitis if severe. అదే కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే మెయిన్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్నోసిస్. ఈ డిసీజ్ అనేది గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ ఆర్ బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్ అని తెలియజేయడానికి కిడ్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎనాలిసిస్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చేయాలి. అండ్ టిపికల్ రీనల్ లీజన్స్ ఇన్ proliferative glomerulonephritis characterized by hematuria, proteinuria and cast in the urine microscopy. ఈ ర్యాపిడ్ గ్రేడ్ 3 అండ్ గ్రేడ్ 4లో ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ ఉంటుంది. గ్రేడ్ 5 అనేది గ్రేడ్ 1 అండ్ 2 అనేది మైల్డ్ ఉంటుంది. ఇది ఏసిమ్టమాటిక్. గ్రేడ్ 1 అండ్ 2 అనేది గ్రేడ్ 1 అండ్ 2 ఇది ఏసిమ్టమాటిక్ ఉంటుంది. గ్రేడ్ 5కి అడల్ట్ ఆన్సెప్ట్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. అడల్ట్ ఆన్సెప్ట్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. గ్రేడ్ 3-4కి ప్రొలిఫరేటివ్ లీషన్స్ ఉంటాయి, అంటే రాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ ఉంటుంది. అదే కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే మోస్ట్ కామన్ మేనిఫెస్ట్ ఈజ్ పెరికార్డైటిస్. దీని కార్డియాక్ మేనిఫెస్టేషన్ చూసుకుంటే పెరికార్డైటిస్ ఉంటుంది, మయోకార్డైటిస్ ఉంటుంది. లింబ్ అండ్ సాక్ ఎండోకార్డైటిస్ ఆల్సో ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ఎండోకార్డైటిస్ due to accumulation of sterile fibrinogen containing vegetations on heart valves due to hypercoagulability, also caused by antiphospholipid antibody syndrome. అంటే యాంటీపాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ వల్ల కూడా వెజిటేషన్స్ అనేది ఫామ్ కావచ్చు. ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అథెరోస్క్లెరోసిస్, ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ stroke, increase the risk of MI. These are all adverse effects of inflammation on endothelium, glucocorticoid therapy, prolonged effect and antiphospholipid antibody syndrome. నెక్స్ట్ దీని యొక్క లంగ్స్ మీద ఎఫెక్షన్ చూసుకుంటే ఇట్ కాజెస్ ప్లూరైటిక్ పెయిన్. మోస్ట్ కామన్ ఫ్రీక్వెంట్ అసెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ ప్లూరైటిక్ పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అదర్ సిమ్టమ్స్ న్యూమోనైటిస్, అటెలెక్టాసిస్, రిడ్యూస్డ్ లంగ్ వాల్యూమ్ అండ్ SOB. పేషెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ పల్మనరీ ఎంబాలిజం డ్యూ టు హైపర్కోయాగబిలిటీ అండ్ యాంటీపాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్. అండ్ న్యూరలాజికల్ మేనిఫెస్టేషన్ చూసుకుంటే ఫీవర్ ఉంటుంది, హెడేక్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ పూర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఈ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ లూపస్ ఏమిటంటే కోరియా ఉంటుంది, విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుంది, ఆర్గానిక్ సైకోసిస్ ఉంటుంది, మెనింజైటిస్ ఉండొచ్చు. హెమటలాజికల్ చూసుకుంటే న్యూట్రోపేనియా, డిక్రీజ్డ్ ప్లేట్లెట్స్, డిక్రీజ్డ్ RBC అండ్ లింఫోపేనియా అనేది గుడ్ గైడ్ టు డిసీజ్ యాక్టివిటీ. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిమ్టమ్స్ చూసుకుంటే ఓరల్ అల్సర్స్ ఉంటాయి. సో GI సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఓరల్ అల్సర్స్, పెరిటోనియల్ సిరోసైటిస్, అక్యూట్ పెయిన్ వస్తుంది, మీసెంట్రిక్ వాస్కులైటిస్, ఇది సీరియస్ కాంప్లికేషన్, అబ్డామినల్ పెయిన్, బోవెల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ పర్ఫరేషన్. హెపటైటిస్ అనేది రేరే జరుగుతుంది. పీడియాట్రిక్ డిసీజ్ ఏంటంటే రీనల్ క్యూటేనియస్ మేనిఫెస్టేషన్, more frequent compared to adults. రేనాల్డ్ ఫినామినా అనేది ఉంటుంది. రేనాల్డ్ ఫినామినా అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఇట్ ప్రజెంట్ అలాంగ్ విత్ ఆర్థరాలజీ అండ్ ఆర్థరైటిస్. దిస్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ రేనాల్డ్ ఫినామినం దట్ ఈస్ అకర్ ఇన్ SLE. ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఆన్సెట్ మోర్ దెన్ 25 years, absence of family history of Raynaud's occurrence in male,
దీనివల్ల రేనాల్డ్స్ ఫినామినా వల్ల డిజిటల్ అల్సరేషన్ సైనసిస్ రావచ్చు. అండ్ కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు ప్యాలర్ ఉంటుంది, సైనసిస్ ఉంటుంది అండ్ రెడ్నెస్ ఉంటుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఈ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కాబట్టి మనం యాంటీబాడీస్ని డిటెక్ట్ చేయాలి. సో దీంట్లో మనకు యాంటీబాడీస్ ఎగనెస్ట్ ఈఎన్ఏస్, కాంప్లిమెంట్, డిఎన్ఏస్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి. సో మోస్ట్ పేషెంట్ విత్ యాక్టివ్ ఎస్ఎల్ఈ ఉంటే యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది. అదే బట్ సమ్టైమ్స్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ నెగిటివ్ ఎస్ఎల్ఈ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రో యాంటీబాడీస్. ఇది తప్ప మిగతా అన్నిటిలో ఏఎన్ఏస్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది. డిఎన్ఏ యాంటీబాడీస్ పాజిటివ్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ measured by ELISA. ELISA has low specificity whereas Critidia luciae high specific for anti-DNS DNA antibody. పేషెంట్ విత్ యాక్టివ్ ఎస్ఎల్ఈ ఉంటే లో C3 కాంప్లిమెంట్ ఉంటుంది డ్యూ టు కన్జంప్షన్. సో పేషెంట్ విత్ యాక్టివ్ ఎస్ఎల్ఈ ఉంటే యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ పాజిటివ్ ఉంటుంది, అంటే కాంప్లిమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, C3 కాంప్లిమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఏఎన్ఏ పాజిటివ్ ఉంటుంది, C3 కాంప్లిమెంట్ డిక్రీజ్డ్ ఉంటుంది. పేషెంట్ విత్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ. సో ఇవి కాకుండా రేజ్డ్ డిఎస్ఆర్ ఉంటుంది, లీకోపేనియా ఉంటుంది, లింఫోపేనియా. ఈ టిపికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎస్ఎల్ఈ. అనీమియా, థ్రోంబోసైటోపెనియా, హిమోలైటిక్ అనీమియా ఇవి కూడా ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ రేజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ సిరోసైటిస్ ఇన్వాల్వ్డ్, అదర్వైజ్ నార్మల్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఈ. డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఆటో యాంటీబాడీస్ ఎట్లా అంటే సీరాలజీ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇమ్యునోఫ్లోరెసెన్స్ ద్వారా, ఈ రెండింటి ద్వారా యాంటీబాడీస్ అనేది డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. సీరాలజీ ఏంటంటే మోస్ట్ సెన్సిటివ్ యాంటీబాడీ ఏంటంటే యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ. మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీ ఏంటంటే స్మిత్ యాంటీబాడీ. దాని తర్వాత యాంటీ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఏ యాంటీబాడీ. ఈ స్మిత్ యాంటీబాడీస్కి యాంటీ డిఎన్ఎస్ యాంటీబాడీకి బోత్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే సెన్సిటివిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, స్పెసిఫిసిటీ అనేది యాంటీ స్మిత్ యాంటీబాడీకి ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే యాంటీ డిఎన్ఎస్ యాంటీబాడీస్కి 95 ఉంటే ఇది 90 ఉంటుంది. సెన్సిటివిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. యాంటీ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఏ దీనికి 70 ఉంటే దీనికి 30 ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా స్పెసిఫిసిటీ పరంగా స్మిత్ యాంటీబాడీ అనేది బెటర్ దెన్ యాంటీ డిఎన్ఎస్ యాంటీబాడీ. బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బెస్ట్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్, సెన్సిటివిటీ అండ్ స్పెసిఫిసిటీ దీనికి ఓవరాల్గా ఎక్కువ ఉంది, స్పెసిఫిసిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంది స్మిత్కి. సో మనకు ఓవరాల్గా బెస్ట్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ బెస్ట్ ఫర్ ప్రోగ్నోసిస్ తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే యాంటీ డిఎన్ఎస్ యాంటీబాడీ అనేది బెటర్, ఎందుకంటే బోత్ సెన్సిటివిటీ అండ్ స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. మోస్ట్ సెన్సిటివిటీ ఉన్నది యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ. ఇండైరెక్ట్ ఇమ్యునోఫ్లోరెసెన్స్లో ఏంటంటే రిమూవ్ ప్యాటర్న్ అపియరెన్స్, రిమూవ్ ప్యాటర్న్ ఇమ్యునోఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటే అది యాంటీ డిఎన్ఏ యాంటీబాడీ అని అర్థం. లోపల గ్రీన్ ఉంటుంది, బయట బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది. డిఫ్యూజ్ ఆర్ హోమోజీనియస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇమ్యునోఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటే ఇది యాంటీ హిస్టోన్ యాంటీబాడీ. H for homogeneous, H for histone యాంటీబాడీస్ అనే హిస్టోన్ యాంటీబాడీ అనేది మోస్ట్ కామన్లీ అసోసియేట్ విత్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ లూపస్, ప్రొక్రానమైడ్ హైడ్రాలజైన్. స్పెక్యుల్డ్ ప్యాటర్న్ ఉంటే యాంటీ స్మిత్ యాంటీబాడీ అన్నట్టు. సెంట్రోమెట్రిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటే అది యాంటీ సెంట్రోమియర్ యాంటీబాడీ అని అర్థం. న్యూక్లియర్ ప్యాటర్న్ ఉంటే ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ జాగ్రన్ సిండ్రోమ్ అండ్ స్క్లెరోడర్మా.
మోస్ట్ కామన్ స్క్లెరోడర్మా దెన్ జాగ్రన్ సిండ్రోమ్. సో యాంటీన్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ గురించి తెలుసుకుందాం. యాంటీన్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ అనేది ఫస్ట్ ఎట్లా అవుతుందంటే, ఇప్పుడు సెల్ ఉంటే సెల్ అనేది యూవీ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయింది. సో న్యూక్లియస్ అనేది బయటకి ఎక్స్పోజ్ అయింది. దీన్ని మనం మెల్లీ బాడీస్ అంటాం. ఆల్సో నోన్ యాజ్ హెమటాక్సిలైన్ బాడీస్, హోమోజీనియస్ న్యూక్లియర్ క్రోమాటిన్. సో ఇది పెరిఫెరల్ సర్క్యులేషన్లో పోయేటప్పుడు టేకెన్ బై ద ఫాగోసైటిక్ సెల్స్, దెన్ ఫాగోసైటిక్ సెల్ ప్లస్ ఎల్లీ బాడీ, దాన్ని మనం ఎల్లీ సెల్ అంటాం. సో ఇది ఎల్లీ బాడీ ప్లస్ ఫాగోసైటిక్ సెల్, దీన్ని ఎల్లీ సెల్ అంటాం. ఎల్లీ సెల్ దీంట్లో ఓవరాల్గా ఎస్ఎల్ఈలో మోస్ట్ కామన్ డెత్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఈ ఏంటంటే వితిన్ 10 years ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఉంటే రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నట్టు, అంటే వితిన్ 10 yearsలో ఉంటే లూపస్ నెఫ్రైటిస్ కాజ్. అదే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పాలి. మోస్ట్లీ ఏ యాంటీబాడీ ఎప్పుడెప్పుడు అనేది చూద్దాం. యాంటీన్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ ఇది మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఈ, యూజ్డ్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ యూజ్ చేస్తారు. యాంటీన్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ. యాంటీస్మిత్ యాంటీబాడీ అనేది మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఎస్ఎల్ఈ. యాంటీ ఈస్టర్న్ యాంటీబాడీ మార్కర్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎస్ఎల్ఈ. యాంటీపాస్ఫిలిడ్ యాంటీబాడీ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ థ్రోంబోసిస్ అండ్ రికరెంట్ అబార్షన్స్. యాంటీ రైబోజోమల్ పి యాంటీబాడీ అనేది కాజింగ్ this is anti-ribosomal antibody, and this anti-Rho-RSS antibody causing photosensitivity. Anti-neural antibody causing CNS lupus. దీన్ని యాంటీగ్లూటామేట్ యాంటీబాడీ కూడా అనొచ్చు. యాంటీరో యాంటీబాడీ అనేది రివర్సబుల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫైబ్రోస్ ఇన్ ద ఫీటస్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఈ మదర్. యాంటీ డిఎన్ఏ యాంటీబాడీ బెస్ట్ ఫర్ ప్రోగ్నోసిస్ అండ్ బెస్ట్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్. సో ఓవరాల్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యాంటీన్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ అనేది మోస్ట్ సెన్సిటివ్ అండ్ యాంటీస్మిత్ యాంటీబాడీ అనేది మోస్ట్ స్పెసిఫిక్. మన ప్రోగ్నోసిస్ తెలుసుకోవడానికి డిఎన్ఏ యాంటీబాడీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ లూపస్లో యాంటీ ఈస్టోన్ యాంటీబాడీస్ అనేది ఎలివేట్ అవుతాయి. ట్రీట్మెంట్ చూసుకుంటే మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఉంటే లైక్ స్కిన్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వాలి. ఎన్ఎసైడ్స్, హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ కూడా ఇస్తాం. సో దీంట్లో ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్స్ ఏమి ఇస్తాం అంటే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్స్ లైక్ ఇది లో డోస్లో ఇస్తాం 10 to 15 milligrams per day. ప్లస్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్స్ లైక్ మిథోట్రిక్సేట్ అండ్ అజథయోప్రిన్, మైకోఫినోలేట్, మఫటెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. Increase the doses of glucocorticoids if associated with pericarditis, etc. Beclomivir is also added. అదే సివియర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఎస్ఎల్ఈలో ఉంటే లైక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ రీనల్, సిఎన్ఎస్, సివిఎస్ ఇట్లుంటే హై డోస్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ప్లస్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్స్ అనేది ఇస్తాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మిథైల్ప్రెడ్నిసోలోన్ 10 milligrams per kg IV ప్లస్ సైక్లోపాస్మైడ్ 15 milligram kg IV ఇవ్వాలి. సైక్లోపాస్మైడ్ యొక్క అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే హెమరేజిక్ సిస్టైటిస్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మెడిసిన్ అనేది ఇస్తాం. దీనికి ప్రీమెచ్యూర్ మెనోపాజ్ కూడా వస్తుంది. అజోస్పెర్మియా కూడా వస్తుంది. అందుకే స్పెర్మ్ అండ్ ఓవా అనేది ముందే కలెక్ట్ చేస్తారు. హై డోస్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ప్లస్ మైకోఫినోలేట్, మెఫటెల్ కూడా ఇస్తారు. యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎస్ఎల్ఈ ఇఫ్ రీనల్ కిడ్నీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. Beclomivir also added plus along with steroid therapy. Erythromatosis also used. మెయింటెనెన్స్ డోస్లో దీనికి సివియర్లో 40 to 60 milligrams daily and gradually decrease the dose 10 to 15 milligrams per kg or less by 3 months. Methotrexate, azathioprine, mycophenolate, mefetil ఇవి కూడా ఆర్ గివెన్.
పేషెంట్ విత్ యాంటీపాస్పోరిక్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ ఉంటే లైఫ్ లైన్ వార్ఫరిన్ ఇవ్వాలి. ఎస్ఎల్ఈ పేషెంట్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అండ్ విటమిన్ డి. సో డిఎక్స్ఏ అనేది డిఎక్స్ఏ ఎక్స్రే అనేది చేయాలి.